ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟೀಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬದಿಯ ಬೆಲ್ಲನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಣವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ honorable chief guest, respected principal, teachers, and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate the 77th Republic Day of our great nation. First of all, I wish you a very happy Republic Day to everyone present here. Republic Day is a red letter day for every Indian. It was on 26th January 1950 the hour that our constitution came to effect. Dr. B.R. Ambedkar is known the architect of our constitution. India is a democratic country where people choose their own leaders. And this day, we must remember the sacrifices of our freedom fighters and the bravery of our soldiers. As the future of India, we should pledge to become responsible citizens and work for the progress of our country. Let us always uphold the values of justice, liberty, and equality. Thank you everyone for giving me this golden opportunity. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.